so we stop. Full flight.
takes all your cares away. I can't think of a single thing. All around what's a beautiful state of being. Ooh, is the world still spinning around? Ooh, I feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. It's in your eyes. It's no surprise. It's in your Ooh, is the world still spinning around? Ooh, I feel like coming down. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. It's in your eyes. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. I've been watching you lately. I want to make it with you. Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no I can't sleep. I'm barely hanging on. Here I am once again. I'm torn into pieces, can't deny, I can't pretend. Just thought you were the one, broke it up deep inside. But you won't get to see the tears I cried. Behind these hazel eyes, here I am once again. I'm torn into pieces, can't deny, I can't pretend. Just thought you were the one, broke it up deep inside. But you won't get to see the tears I cried. Behind these hazel eyes. Once in my life, broken up inside. Once in my life, broken up inside. I told you everything, opened up and let you in. You made me feel alright for once in my life. Now all that's left of me is what I pretend to be. So together but so broken up inside. 'Cause I can't breathe, no I can't sleep. I'm barely hanging on. Here I am once again. I'm sorry, pieces can't deny, I can't pretend. Just thought you were the one, broke it up deep inside. But you won't get to see the tears I cried.
now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now.
Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Эрго. Ребят, давайте в CS 1.6 у нас сервак заходите. Я сервер скинул самый под самым у чат я скинул прям на стримчик. Прям скину сервак и самое заходите поиграем. Не тот. Так, сейчас найдем пустой сервер. Сейчас найдем и будем со всеми играть. Сейчас будем играть со всеми. Сейчас я вот нашел. Сейчас скидываю сервак. Ждите. Немного лагает, блин, вообще жестко. Ребята, ну вообще жопа вообще конкретно. 2 человека, что так слабо? Вчера было намного больше, а сейчас вообще 2 человека. Что так слабо вообще, ребят? Вчера вообще 5 человек сидело на прямом эфире, а сейчас вообще 2 человека. Что за фигня, ребята? Что за хрень? Давайте хоть нормально, блин, хотя бы 10 человек. И то уже, блин, не так слишком скучно. Как музыка громко играет или нет? Ребят, напишите в чате. Громко или нет? Или нормально сойдет и так. Если громко, то я сделаю немного потише. Просто я не слышу, как музыка у тебя лагает. Да, я в курсе, что у меня лагает. Это кодировщик медленно. Видеопоток поступает слишком медленно. Просто ты ночью снимаешь. Ну, я это знаю, но просто, блин, сам днем у меня нету времени. Вот и приходится вечером снимать прямой эфир. Мне только самый вечером получается снимать. Мне только получается только вечером снимать прямой эфир и все. Я знаю, но, блин, никто ж не поможет мне настроить OBS программу, чтобы не лагало вообще. Нет норм. Ага, спасибо, Кинг. Слушай, Кинг, помоги мне с OBS, а я тебе кое в чем помогу. Если ты понял, о чем я говорю сейчас. Ты мне поможешь, а я тебе помогу. Ты мне, я тебе. А чё ночью снимаешь? Ну я же говорю, я днем не могу, потому что весь день я занятый, а только вечером только получается снимать. Вот и все. Я уже говорил, почему ночью. Ну не ночью, а вечером снимаю. Почему сразу же ночью снимать нужно? Вечером беру, захожу, снимаю сам на YouTube. А потом прямой эфир выкладывается на YouTube. Ну только получается вечером снимать, вот и все. Если не вечером, вообще не снимаю, даже по 4 недели вообще не снимаю ролики вообще. Только стараюсь поднимать, хочу поднять свой актив, просто вот и все. Более нормально. А что задержка долгая? Да я в курсе, что задержка долгая. Слушай, а что ты за сообщение написал, а потом удалил его? Что ты там написал? Просто я с игры вышел, а потом обратно нет.
выкинуло сюда. Так я знаю, я сам, блин, не слишком долгую задержку ставлю, я ж в курсе. Я сам настраивал. Почти настраивал. Как бы сказать. Что лагает, я не слышу, напиши голос. Я... Говорю, что ты написал в чате, а потом удалил сообщение. Это вообще пиздец, да. Да без Б вообще на. Да без Б вообще на. Блин, еще немного приболел, бля, вообще пиздец. Полная жопа. Да, в курсе, что затяжка чата очень большая. Ну, блин, я кого-то прошу помочь, блин, настроить OBS Broadcasters. Ну, все отказываются, то не знаю, то не хотят, то вообще им помогать не хотят. То я стараюсь. Ну, а я что? А я не могу днем снимать. У меня тоже самый целый день вообще занятый. Я только вечером могу снимать, вот и все. Вот и все, тыньки. Короче, ребят, я сейчас вернусь самый, а потом обратно самый начну прямой эфир. Все заново. Мне помогут настроить, а потом я вернусь обратно.